Mu minsi yashize twakoze projet ijyanye na login and sign up, gusa icyo twakozeho cyari kijyanye na front end yonyine, front end design, the design only, but the logic was not implemented yet. So uyu munsi rero turaza kuba dukora logic yo kuloginga in no kuloginga out. Ibyo turi buze kuba dukora ni ibingibi. Turaza kuba dufite ubushobozi bwo kuza signing up. For example, ninza hano kuri no sign up page, ningirika iyi sign up, urabona ko bamaye error iri kuvuga ngo all fields are required, which means I didn't give any information to this field. Even ninza hano kuri username ngatangamo like error, none ko ningirika sign up nundi baragumya banyereke iriya error. Even ninza hano kuri sign in, ningirika kuri sign in cyangwa se login, barambwira wenda baranyereki iyi please fill out this field. So ndaza kubereka buno buryo bubiri rero, buno buryo bubiri bwa validation bwo turi buze kuba turebamo. Nanone turaza kuba dukora bino rero bino bya sign up. For example, ngiye gukora umu user hanga, let me say admin 1 then admin 1 arbaz gmail.com, admin 1 again. Ndaza hano kuri password, wenda password let me say 123 then 1 admin 1 arbaz gmail.com. Ninza hano nka klika sign up, urabona ko banyeretse error ya password doesn't match. Bivuze ngo iyi password natanze hano kuri no password ya mbere na confirm password biratandukanye, impamvu bamayira error ya password don't match. Ubwo nitumara gukora neza admin, tumara gukora then tumara gutanga information is required by this system. For example 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4. So ingirika sign up, baranjyana kuri home page. Even the username na typinzemo hariya ndahita nyisanga hano nka admin 1. Imara kuloginga in, urabona ko nta kindi kintu kirenze cyadanje mfitemo hano usibye ino menu. Iyo utazi gukorera navigation, ndaza kuguha link in the description wiga ibintu bijyanye no gukora simple navigation, simple navigation imeze nk'iyi ngiyi rwose. Urabona ko this is for beginners, nta kintu bitwaye kuba uzizi kuyikora. Ifite zino link ya home, message, that and even the logout. So ndaba mfite ubushobozi bwo kuloginga out. Ngira ngo hano noneho ndahita ngaruka kuri login. Kuri login rero naho icyo buhakore ni iki ngiki. Turaza gukirika wenda sign in, badubwire yuko username iri required, cyangwa se please fill out this field username. Let me say admin 1. Password rero ninza gatanga password ya 1. Urabona ko barambwira ngo password don't match. Ningaruka hano wenda kuri admin 1 nayitanze admin, bivuze ngo admin then password 1 2 3 4. Ningirika sign in, barambwira ko username doesn't match. Urabona ko uko naze username iri correct ariko natanga password iri incorrect, barambwira yuko nyine username password iri required ta matching. Uko nanze username iri incorrect, username idahari nyine atanga password iri correct nyine hari, barambwira ko username natanze itamatchinga nizo watanze mbere kuri sign up. Ikindi nanone niza hano wenda ngatanga admin even password ngatanga wenda ningirika sign in, urabona ko noneho bamaye error ya username and password doesn't match. Unizere ko abonye ubwoko bw'amayera tumajije kwakira hariya. Bwa mbere twakiye the password doesn't match, bwa kabiri username doesn't match, and ubwa gatatu tubonye username and password doesn't match. Icyo nicyo turi buze kuba dukura hano kuri login. So reka tuloginge in rero the admin then password twatanze kariya 1 2 3 4 then sign in. Urabona ko ndahita garuka kuri ya home page ufite admin even the logout. So reka dutangire. Turatangira gutya rero, turaza hano nyine muri projet. Urabona ko nabifunguye byose. Turahera kuri sign up. No sign up akarero duheraho. Mbere na mbere tugiye kubanza dukore connection.
ariko mbere yuko dukora connection reka tubanza dukore database hariya na table. Hano mfite data urabona ko database table yacu tumajije kuyikora. Dufite username, dufite email, dufite password, even the primary key which is the ID. So tugarutse aha ngaha tugiye gukora page ya connection, new file, ubwo ni con.php. Iyi file iraza kumfatira connection, ubwo ni turasa ni con it is equal to mysqli underscore connect. I'm adding this MySQLi because of the version of the XAMPP I'm using XAMPP, which is the latest version. That's why you have to add this I. So this function MySQLi underscore connect, it takes 4 parameters. The first parameter is the server name which is localhost. The second parameter is the username. Sorry, the username for your server. The username for your server will be the root. This is the root, and the password will be the empty password, and the database will be memo. This is memo, not momo. I think this is the connection. Niba connection umajije kuyikora neza ubona nyine ko ikoze neza, nta mpamvu yo kujya kuvuga ngo if, nta mpamvu yo kujya gukora bino bintu by'ama if not, for example con. There's no reason for this if you know that the connection is established correctly done. Iyi connection rero ngiye gukora ku buryo nya accessinga kuri buri page. Ubwo nukuza hano kuri sign up, kuri sign up page, ngavuga ni include. I would like to include the code or statement from the page which is con.php. This is what this function include means. Include it means that we are going to include all statement from this page. Let me come here on the con, then say first of all let me come on the access. Ninza no kuri access wenda ingire kamanza nyifunge. Ninza no access ingira sign up. Ngazanga urabona ko ndi kuri con.php. Ninza hano ngavuga ngo I am holding a connection. Ngira ngo urabona ko iyi message nanditse hano I am holding a connection nyanditse kuri con.php, kandi buke ko iyi con.php nakoze include includinze muri iyi sign up.php. Ninkora refresh kuri sign up.php, iyi I am holding a connection right uyibona hano nyine n'ubundi kuri sign up.php, kubera yuko ku murongo wa kabiri navuze ko statement zose ziri muri con.php zigomba kuba nanone ziri muri sign up.php. Nicyo iyi function ya include ikora. So step ikurikiyeho ni uku accessinga the values, ariko mbere yuko wenda ngomeza twa accessinga the values, ikintu nababwira nuko muri video zabanje zijyanye na gukora front end y'iyi project, iyi input ya email na yari ihari. Niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo mbibutse neza iyi input ya email na yari irimo, ngira ngo nayishyizemo hano. Uri kuyibona ni input type email, ifite name ya email.
nanone muri CSS cyo nongeyemo ni form input type email kugira ngo ira field ya email igire the same effect as the other inputs. Okay, kadukomeze rero. Ubwo no igikurikiyeho no accessinga the form data. Ubwo ni if I set $_ $post. Ubwo mo hariya imbere ni post, nkoresheje post it is a global variable which is used to access the information from the form which has a method of post. Ukuvuga tuyikoresha accessing information zivuye mu ma input, ariko mu ma input ari muri form ifite method ya post. Iyi ngiyi tuba dufite get, twashyiramo get. I hope you are getting me there. Ubwo icyo nayipingamo hariya noneho imbere muri zero square bracket ni izina riri kuri buto ya sign up iri ngiri. So iyi function akenshi dukunda kuyisobanura iyo tugeze nk'ahangaha, dukunda kuyisobanura tuvuga ngo niba ngo umuntu ngakirise kuri la buto ya submit, iyi ngiyi nyine ngibi bite biba, niko dukunda kuyisobanura. Ariko nyine nuko ari bwo buryo nyine bwumvikana ku ba beginner kugira babyumve. Gusa if I set function icekinga niba variable watypinzemo hano imbere ifite value, niyo main function. Bakubajije ngo if I set imaze iki, naga akamaro kayo ari ama event. Hoya akamaro kayo ni ugucekinga if the variable, for example it might be the variable A, or you can call it the variable B. What is doing here is to check, does the variable B has a value? And if it has a value, if it has a value, for example echo hello, ninza hano ngakora refresh, urabona ko nta kintu ndi kubona. Ariko ninza ngaha hejuru ngafata variable B ngayihereza rimwe, nka accessing page bundi bushyashya, urabona ko ya hello ndi kuyibona hariya hejuru. So if I set rero just for now, niba utari kubyumva neza fata kubwo if I set ari ukugira ngo niba ari igikorwa cyabereye kuri no button n'ubundi nk'ibisanzwe ku ba beginner kugira babyumve, niba ari igikorwa cyabereye kuri la button, ibingibi ngiye kwa statements ziri bujyemo hano nyine zize kuba zikorwa. Gusa the main role of the if I set is to check whether the variable has a value. So the next step is to create the variable which is going to store the information from this input. We are going to create the variable which is number of variable which is equal to the number of input we have. We have 1, 2, 3, 4 inputs, so which means we are going to create 4 variables to store each individual input value. So let's have a user for storing the username, so it will be equal to $_ then post. The post, the name which is going to be here, it is the name which is located here. Nukuvuga ubundi uri gukora zino input, mutabizi neza wenda uzararebye tutorial yanjye ijyanye no gukora ama form, zino name zirimo hano izi ni izinoha kuri buri input. Buri input ifite izina ritandukanye n'iyindi kugira ngo nyine we accessing individually. So izina rijyamo hano rero ni naryo zina riba ririmo hano. Ubwo niba ari user iransobanurira the username, ndatypinga ama username. Ubwo niba ari $_ let's start with the email. It's going to hold for me the email, to skip the email. Then if it is a +1, of course it will be the +1, it will be the $_ post +1, and $_ +2 will be equal to $_ post +2. Amazina yose nanzemo hariya muri zero square bracket arihereye muri zino input. Wenda ikindi wamenya kubijyanye na bino no ku accessinga zino values dukoresheje post, nuko iyi post uko nyine imeze muri capital,
even iri underscore ntabwo yemerewe kuza ngo uvuge ngo post gutya ni small kubera yuko iyi post mba nakoresheje it's a global variable, it comes with PHP. Ntabwo ari variable, ntabwo ari user defined variable. This is not a user defined variable. That's why you have to type it with the underscore. First of all, the dollar sign, then underscore, then capital P O S T, then square bracket. Kuvuga iyi post igihe cyose igomba kuba iri muri capital letter, otherwise it will not work for you. So information twazifashe rero, igikurikiyeho no kureba niba izino information tumajije gufata none ahangaha nk'umuyuza niba atadutuburiye ngo aduhereze null values. Ubwo null values ni empty information. I can say empty information, nothing, gives nothing. Yeah. Okay. So the condition is if I have to check if one of those four variables is empty, and if I found that one of those variables is empty, I will generate the error which says that all input are required to be given information. So if empty, this function also checks if the variable has the value. This function empty checks if the variable is empty, and this function I set checks whether the variable has a value. This one checks whether the variable is empty, and this one checks whether the variable has a value, not empty. Okay, if empty $sign user or empty, say empty $sign email or empty $sign pass 1 or empty $sign pass 2. So if this condition is true, for this condition to be true, it is when one of those four variables is empty, whether the variable user, whether the variable pass1, whether the variable email. If one of those is empty, we will have to say echo. We will display that echo all fields are required. That's the message I want to display to the user, telling him or her that the information he has given us is incorrect or doesn't match with the system requirements. Let's say sign up. As you can see, I'm having this all fields are required. Gusa ndashaka ko iriya message ya all fields are required iba displayed hano hejuru. So hasi ikintu ndi bukore ni ugukora variable hano. Nkore variable wenda nyite errors. This is just a variable, nothing else. A variable which is equal to an empty string. Then ndaza hano muri div ya error. Iyi div ya error ndaza hano, then mvuge ni PHP echo $sign error. Okay. Still nothing changes. So niza hano kuri no variable error ngayihereza wenda rimwe. Urabona ko ninkora refresh wenda for the first access ya rimwe iri kuba displayed hano. Iyi rimwe nyine uri kuyibona hano hejuru. So ninyisiba bivuze ngo nubundi hari iracyahari, ariko usibye ko igihari nubundi ni value iriya variable error, ariko ni empty, nubundi ni empty, nicyo kiri bugaragare. So mu cyimbo cyo kuvuga ni echo all fields are required, ahubwo ndahita mfatira variable ya error, mfate value yayo nyongereho iyi all fields are required. No kuvuga concatenation, aka kadomo kavuga string concatenation, gahuza the value y'ino variable bifite, hanyuma nino value ibiri imbere y'iyo echo. No kuvuga garahuza value isanzwe irimo hano ya error, gabihuze nino value nshyashya dushaka kugaza kuba gafatira hano, string concatenation, then dot echo. Ninkora refresh ngakirika sign up,
urabona ko ya all field required yabaye displayed hariya. Ubwo ndakora p and then nkore no p. Okay, ikindi wenda wamenya niba kano kantu kari complicated kuri wowe, ushobora n'ubundi gukomeza gutyo tukavuga echo all field required, no problem, wakora uburyo ushakamo. Gusa I'm just showing you the modern way to make this one work. So else, let's move on to the else. Mbere yuko moving kuri else, ikintu cya kabiri ngiye gukora wenda hano ni ukuvuga ati no gucekinga niba password noneho yatanze. Ubwo ni kuri else. Niba zira variable, niba yatanze value zose nyine uko bikwiye, tugiye gucekinga the password. Ni gucekinga zira password ziyatanze hari ko ari ebyiri niba zingana. Ubwo ni ukuvuga ni if $pass1 is equal to $pass2. Niba biri equal, ntabwo nyine ko niba biri equal, niba pass1 na pass2 biri equal turakomerezamo hano. Niba bitari equal noneho ni else. Ubwo niba bitari equal, not when the password is not, they are not the same, when the password are not the same, are not equal, turaza kuba dukomereza aha ngaha. Ubwo kadutangire hano rero, niba pass1 na password ya kabiri biri bitari equal, ubwo ni else. Else ihakana condition ya mbere hano ku murongo wa 14. Ubwo niba ritari riko turavuga ngo $error, ya error yacu ya variable ya error tuhita tuyihereze new value ari ivuga ngo password say mismatch. Okay, np mismatch or doesn't match, say doesn't match. Okay, ubwo niyo error. Sasa niba pass1 if they are equal, sasa niba ziri equal, nicyo gihe noneho ducekinge niba email noneho watanze dusanze password yawe ya mbere na confirm password biri equal. Ikintu gikurikiyeho ni ugufata noneho tugafata email yawe tugacekinga niba nta muntu waba warayitanze mbere. Nidusanga hari umuntu wayitanze mbere turahita tubikubwira. Nidusanga hari umuntu utarayitanze mbere, turahita tuyibikamo nyine, turahita tubika information zawe, then tugukorera redirection kuri home page. So kubikora ubwo ni ugukora query, say check. Ubwo ndavuga ni MySQL _query. Iyi MySQL _query igufasha kohereza request kuri database. Nito ikora helps you to send the request against the database, performs the request against the database. So ifata parameters ebyiri. The first one is the connection, which is the database, because if I say connection, you have to understand it is the connection to the database, because all you need is to interact with the database, nothing else. So the first parameter will be connection, the database, and the next parameter is will be the request. What do you want from that database? For example, I want to select all record from users. Remember, the users is the table which is located within this database memo. Because we are connecting to the database which is called the memo, and I'm saying that select all from users, and remember the users is the table which is located inside the memo database. So select all from the users, where I'm talking about where email
where email is equal to $ email. That's it. Kiri kuba hano ku murongo wa 16 turimo turareba niba email watanze ari uwundi muntu waba warayitanzeho mbere. Okay, check real check, final check. Checking ubwo ni if MySQL _num _rows. Iyi function rero ikikora niki, irareba remember iyo utanze request tuvuge niba selectinze, niba uze ngo select all from this database table, hari umubare w'amaricode ari guhura n'iyo request watanze. Request yari select all from user wenda. Sasa niba ari select all from user, iyo select all ni request. So umubare wa record rero ufite muri database yawe niba ari 100 cyangwa 200, kugira nyine uhite umenya ngo rifite record zingahe, iyi function ya MySQL num rows igufasha kumenya ni record zingahe zirimo zihura neza na request watanze. It gives you how many record that have been affected by the request you gave. So nza hano ndatypingamo check, igarura result izana muri form of number. Niba ufitemo record 100 irakugarurira 100, if ufitemo record 200 irakugarurira nyine 200 depending on the request you give. So niba num rows rero iri above or equal to 1, niba ingana na 1 cyangwa se iri hejuru yayo, ubwo icyo gihe niba ingana na 1 cyangwa iri hejuru yayo bisobanuye yuko iyo email utanze ako kanya hari undi muntu wayifashe. Kubyumva, num rows iraza kuturebera request twatanze niba hari record zihuye nyine nayo. Tuvuge niba utanze oscar@gmail.com, iraza kureba oscar@gmail.com ni abantu bangahe bari muri no database table yacu bafite oscar@gmail.com. Nisanga harimo umuntu umwe cyangwa benshi, iraza kuduhereza message hano, if they are above 1 or equal to 1. Okay, nicyo kiri bubere hano. Then noneho icyo turi bukore ni ugukora variable, noneho ikaza kutubikira, ubwo ni error iri buze kutubwira yuko email yacu yabaye already taken, ubwo ni p, which means that the email has been already taken. Okay, close p, icyo nicyo kiri bube. Then noneho ni else ubwo bishatse kuvuga yuko iyi condition kugira ngo ipfe nuko wenda uzasanga hano harimo 0, kuko icyo gihe 0 niza ibiri kumwe ibiri munsi ya rimwe. Icyo gihe niba gwaze bizabisobanuye yuko email watanze nta muntu uzaba uyifitemo. Umva neza. Then niba nta muntu uyifitemo rero icyo gihe condition abipfuye, it is time to store the data. Icyo gihe cyo kubika information zawe. Okay, time to store the data. I'm using this comment so that you may understand it better. So turakora variable rero, variable ya query izigiye kubikira nyine zira information, kubera ko hano turaza kuhagira ari uko email watanze. Hano iyi step ya 24 tugigira hari uko watanze amakuru yuzuye, ariko noneho email watanze nayo nta wundi muntu uyifiteho mbere. So query rero iraza kuba ingana na MySQL _query. Icyo tugiye gukora n'undi fata connection first of all, it is the connection, then to the database, then the second is the request. What do you want from that database? I want to insert the data.
into, you want to insert data into the table which is the user, database table which is the user, and I want to specify the column. You want to have a value. You have the username column as one of the column of the users table. We have the email. Also we have password, which is the last column of the users. So the second is values. You specify the values for that column. Column is just there to store the data, and you need to specify the values of that data which will be stored. Then the first one will be the $sign user, and the second one will be $sign email, and the last one will be $sign pass. You can say pass1 or pass2, because so the pass1 we can put there pass2 kubera yuko tuzajya kugira ahangaha pass1 na pass2 nyine bingana, kuko ntabwo twagira pass1 na pass2 bitangana. So for sum up, MySQL underscore query, it is a function which is used to perform the queries against the database table, and MySQL underscore num rows, it is a function that is used to return the number of records which have been affected by the request you gave. MySQL underscore query is for request, and MySQL underscore num rows is for how many record which has been affected by the request you gave. So niba user rero yamaje kuba recorded, ubwo ni if $sign query, niba wamubise, then header turamuvana ahangaha rwose tumujyana kuri home page, ubwo ni location index.php. So nyine ko rero mbere yuko mujyana kuri home page, ngomba kujya kuri home page nsangayo amakuru ye. Turaza gukoresha ibyo twita ama session. Niba utazi ngo session ni iki, ugomba kureba tutorial yanjye ijyanye no kuri n'ama session uburyo bayakoresha muri PHP. Ndaza kuguha link muri description, ugenda urebe ibintu bijyanye n'ama session. So session, aza gukoresha session hano ndayita wenda bond system, the bond system which will be equal to $sign, for example, user. No, let me store email, because the email will be the unique one. Ndabika email yiwe, then ngeyo nanone, yeah, one email is enough, because nobody is gonna have an email which is no one is gonna have the same email more than once. No email is going to be stored more than once. So ndastoring email muri session ya bond system, then mpite medinga kuri index.php. Sasa rero niba iriya query yanze, echo $sign echo MySQL underscore error, ubwo ni $sign con. Iyi ngiyi iraza kunditangira the error nakoze wenda muri no kuri yo hejuru, mbe namenya iyo ariyo. Gusa niba ngiyi wabikoze neza, ndakeka nta error irimo rwose, nta error irimo. So ndavanga njya kuri sign up, ndava kuri sign up mpita njya kuri login.php. urabona ko code za login rwose ntago ari nyinshi cyane, gusa the logic hano kuri kuri sign up, urabona ko no comparing just the password, ukongera ugacomparinga niba hari umuntu waba warastored imbere. Gusa ubaye udafitemo wenda ubaye udafitemo field ya email muri form yawe, wenda nk'urugero ukaba ufitemo username na password gusa, icyo gihe ntabwo byaba ari ingenzi ko ujya gucomparinga ino value ya email, kubera ko icyo gihe waba ufite username gusa, ntabwo ari ngombwa. Ukoresha time to check the username or the email iyo ufite nyine field ya email bakubwiye ngo ukoreshe email niyo. Ubwo nuko namese. Thank you for watching, and then see you in the next tutorial.